Om Shanti. ఓం శాంతి. వాల్యూస్ వర్క్షాప్ కి మీకు అందరికీ స్వాగతం. ఇవాళ 71వ ఇవాల్టి టాపిక్ మార్గదర్శకత్వం, గైడెన్స్. మనం ఇప్పుడు కొన్ని క్షణాలు ఈ మార్గదర్శకత్వం, గైడెన్స్ అంటే దారి చూపెట్టడం అనే విలువ గురించి కాసేపు మనం ఆలోచిద్దాం. ఇవాళ మనం ఎక్సర్సైజెస్ చేసే కొద్దీ మన జీవిత ప్రయాణాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం. చిన్నతనం నుంచి ఎలా మొదలైంది, పెద్దవాళ్ళమయ్యాము, ఒక ఉద్యోగానికి జాయిన్ అయ్యాము, ఈ ప్రయాణంలో నాకు ఎన్నో దారులు చూపెట్టిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఎన్నో విలువల ఆధారంగా నేను ముందుకు వచ్చాను. ఏ విలువల ఆధారంగా నేను ఇక్కడి వరకు వచ్చాను నేను ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. నా జీవితంలో నేను స్థిరపడ్డాక తర్వాత ఇంకొక కొత్త ప్రయాణం మొదలవుతుంది. అది ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం. ఇవాల్టి వర్క్ షాప్ నుంచి నేను ఏది మంచిగా చెయ్యగలను అని తెలుసుకుందాం. ఆధ్యాత్మిక దారిలోకి నేను మంచిగా వెళ్ళడానికి నేను ఏం చేయాలి వాళ్ళ వర్క్ షాప్ లో నేర్చుకుందాం. మీరందరూ కూడా అంతర్జాతీయ యూత్ డే ఇవాళ 12 ఆగస్టున జరుపుకుంటున్నాము. మనకి చాలా గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ మధ్యలో వారు దాది జానకి గారి కన్నా ముందు ఈ సంస్థ యొక్క అధినేత్రి అయినటువంటి దాది ప్రకాష్ మణి యొక్క బొమ్మ చూస్తున్నాం. ఈ నెల ఆగస్టు 25వ తారీఖున దాదీజీ తన శరీరాన్ని వదిలేశారు. దాదీజీని దాది కుమార్క అనేవారు. హిందీలో కుమార్క యువత అని. కాబట్టి దాదీజీ యువత యొక్క దాదీజీ అన్న పేరు కూడా ఉండింది. అందుకనే ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ వాళ్ళ అంతర్జాతీయ యువతల దినోత్సవం కారణంగా ఈ యొక్క రోజును మనం ప్రకాష్ మణి దాది గారికి డెడికేట్ చేస్తున్నాం. దాదీజీ గారు యువతి యువకుల పురోగతికి, వాళ్ళ అభివృద్ధికి చాలా చేశారు. 1969 నుంచి 2007 వరకు దాదీజీ గారు బ్రహ్మకుమారీస్ యొక్క అధినేత్రిగా ఉండేవారు. కాబట్టి ఇవాళ ఈ వర్క్ షాప్ ని మనం ప్రకాష్ మణి దాది గారికి డెడికేట్ చేస్తున్నాము. మనందరం కూడా మనసుతో యువకులమే, వయసు ఏదైనా సార్. ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటేటర్స్ డాక్టర్ అను అండ్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ మనకి వాన్కూవర్ నుంచి అను అక్కయ్య గారు చేస్తూ ఉన్నారు. అందరికీ స్వాగతం. ఈ వర్క్ షాప్ గురించి మార్గదర్శకత్వం, దారి చూపెట్టడం అనేటువంటి ఈ వర్క్ షాప్ కి మీకు స్వాగతం. మళ్ళీ ఐస్ బ్రేకర్ తో మొదలెడదాం. ఎప్పట్లాగే ఒక వీడియో చూద్దాము. ఈ వీడియోలో మీరు ఏంటి మీకు అర్థమైంది, ఏది గుర్తుంది అనేటువంటిది మీరు షేర్ చేయండి. వీడియో చూస్తూ ఉండండి. మన చిన్నతనం నుంచి ఎవరిని అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. మనందరము మన దాంట్లో మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళమే. మనం అందరితో మాట్లాడాలి, మనం తెలుసుకోవాలి అంటే అందరి యొక్క సూచన తీసుకుని జీవితం గురించి మనం నిర్ణయం తీసుకోగలం. నేనే చదువుకోవాలి, ప్రపంచం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనకి అందరితో మాట్లాడినప్పుడు అనేక విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడూ ఆలోచించని విషయాలు, కొత్త విషయాలని ప్రయత్నించడానికి భయపడకండి. ఏ మార్గం మీరు ఎంచుకున్నా సరే అందులో మీరు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు.
మన గురించి మనం తెలుసుకున్న దాని వల్ల ప్రపంచంలోనే ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ యూజ్ చేసుకుని ఇంకా జీవితంలో సఫలంగా అవ్వచ్చు. మన యొక్క అనేక రకాల క్వాలిటీస్‌ని మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉండాలి. దీంతో మనం చాలా అడాప్టబుల్‌గా అంటే ఎలాంటి పరిస్థితులైనా మనము ముందుకొని వెళ్ళగలం. కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనకేంటి అర్థమైంది? అది మీరు చాట్‌లో టైప్ చేసి పంపించొచ్చు. వీడియో నుంచి మీకేం అర్థమైంది? అది మీరు చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. వీడియో చూసాక మీకేమనిపించింది? గైడెన్స్ ఇవాల్టి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో మార్గదర్శకత్వం. మార్గాన్ని చూపుతాయి. Values, attitude, passion, and intuition. That's Sorry, it's aptitude. Sorry. right, aptitude. Vijay Singh says forbearing. అందులో రకరకాల సమాధానాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఏం ప్రేరణ లభించింది అనే విషయం గురించి. Hope that is not confusing. We are not really inviting to unmute and speak, but any thought, any words that's coming to your mind after watching the video, hit on the chat. Or yes, Dr. Mehta, if you want to share, that will be a good start. I think guidance is important in every step of our life. We have had a guidance from the childhood మార్గదర్శకత్వం అనేది to our teachers. చాలా ముఖ్యం. మన తల్లిదండ్రుల నుంచి, టీచర్స్ నుంచి, మన వృత్తిలోనూ అన్నిట్లోనూ మనకి గైడెన్స్ చాలా ముఖ్యము. At most impressionable age, what we would మన చిన్నతనంలో ముఖ్యంగా యువ వయసులో, యుక్త వయసులో మనకు లభించేటువంటి మార్గదర్శకత్వం జీవితాన్ని చాలా ముందుకు తీసుకుని వెళ్తుంది. in my own personal life, నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ideal at that point of time. రాధి ప్రకాష్ మణి గారు నాకు మంచి దారి చూపెట్టారు. Take medicine. My first cousin who was a surgeon was my ideal. At least he became my guiding star. నేను డాక్టర్ అవ్వడానికి కూడా మా కజిన్ ఒక ఆయన మార్గదర్శకత్వం చూపెట్టారు. We have, and of course, our final guide is the Supreme. That's where అందరికీ కూడా గురువు ఫైనల్ గైడ్ సుప్రీం ఫాదర్. కానీ అది రియలైజ్ కావడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది. real guide, Om Shanti. మన నిజమైన గైడ్ సుప్రీం సోల్. Beautiful. So finding కాబట్టి అన్నయ్య తన జీవితంలో దాది గారు వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ వీళ్ళందరూ ఆయన ఇన్స్పైర్ చేశారని మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. the guidance that can take you through the path that gives you joy, contentment, happiness. Beautiful. Thank you so much. And there are more sharings on the chat box. Dr. Manoj దాంట్లో కూడా చాలా మంది చెప్తున్నారు in choosing a profession. విశాల హృదయం ఉండాలి. ఎవరు ఏం సలహా ఇచ్చినా దాన్ని మనం స్వీకరించగలగాలి. You will learn something which will bring you finally to your destination. అందరు చెప్పింది విన్నప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్కళ్ళ దాంట్లోంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవచ్చు. Through my path to the destination. అది మనకి ఈ సమయంలో ఉపయోగపడకపోవచ్చు. మనకి ఈ సమయంలో ఉపయోగపడవచ్చు కానీ తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఉపయోగపడవచ్చు. Came from the video. Pavin says well in French. Says hello. Sanam says nice roadmap for guidance, especially the statement that we are all special in our own ways. So let's ఆ వీడియోలో మనందరం కూడా చాలా ప్రత్యేకము. ప్రతి ఒక్కరు ఏదో విశేషత ఉంది. అది చాలా మంచిగా అనిపించింది అని ఒక అబ్బాయి చెప్పారు. that supreme power, the universe. And Vijay says, Sister Vijay says, keeping attention to remain in our values at all times. And Balvinder మన విలువల్ని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అనేది కూడా మేము నేర్చుకున్నాము. so we all are మన యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఒకళ్ళకి ఉంది. any field we want to. However, we all as younger minds need right directions. It is mandatory because with right direction we can reach our full potential and bloom fully to inspire so many others in our surroundings here.
guidance has to be accurate. Then Gulden says to reach to our target, we have to have some certain guidance. Sarjit says guidance is very ఇష్టమైన important. లక్ష్యాలు ఉన్నప్పుడు వాటిని ఛేదించడానికి మనకి మంచి మార్గదర్శకత్వం కావాలి. Drama knows better than you the way that you have to take. డ్రామా మనకన్నా బాగా తెలుసు, సో డ్రామా ఎలా తీసుకెళ్తుందో మనం అలా వెళ్తూ ఉండాలి. Drama is the play of life. Whatever is happening, the situations in life guides us. డ్రామానే మనకి మార్గదర్శకత్వం చూపెడుతుంది, అది మనల్ని కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో తీసుకెళ్తుంది. మన లక్ష్యం ఏముందో డ్రామా ఆటోమేటిక్ గా మనల్ని ఆ డైరెక్షన్ లోకి మూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. I was just typing and I was quite busy with those things. So we'll move on to the first activity. I'll just share. మల్టీ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ మనం చేద్దాము. Some problem always with my system. When I start doing something on the PowerPoint, it doesn't happen. It's okay. So I just wanted to let you all know that the first exercise is all about మొట్టమొదటి some ఎక్సర్సైజ్ guiding ఏంటిది? principles in my life. So I'll share. నా జీవితంలో నాకు దారిని చూపెట్టే విలువలేంటి? I don't know why I still ఏ can't విలువలు share నా the జీవితానికి sharing దారి system. చూపెడుతున్నాయి? So what are my guiding principles as I covered in the నా జీవితానికి ఏమి దారి చూపెట్టే విలువలేంటి? session before we started the icebreaker? So right from childhood onwards, we have many చిన్నతనం నుంచి కూడా మనకి ఎన్నో విలువలు ఉంటాయి. when we are entering a మనం చదువులోకి వెళ్తున్నాము, లేదంటే ఒక ఉద్యోగంలోకి వెళ్తున్నాము. ఉద్యోగం తర్వాత ఆ ప్రొఫెషన్ లో మనకి మీదకి వెళ్ళడానికి, పైకి వెళ్ళడానికి ఎన్నో విలువలు మనకి దోహదపడతాయి. ఉదాహరణకి నాకు ఒక గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది, ఏది జరిగినా మంచిదే అనేసి, చెడు జరిగినా అది కూడా మంచిదే అనేసి ఒక విలువ కానీ మనకు ఉన్నట్లయితే, అంటే ఎప్పుడూ కూడా దీని గురించి చాలా సామెతలు కూడా ఉన్నాయి, కానీ సారాంశం ఏంటంటే ఏది జరిగినా మంచిదే. కాబట్టి ఇవాళ మనం కొంచెం ఆలోచిద్దాము, నన్ను ఎప్పుడు ఉత్సాహపరిచినటువంటి, నన్ను ఉత్తేజపరిచినటువంటి విలువలేంటి, నాకు స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి ఏంటి అని ఒకసారి ఆలోచించుదాం. ఏ విలువల ఆధారంగా నేను జీవితంలో స్ఫూర్తిని పొందుతాను, ఉత్సాహం నాలో నిండుతుంది? కొద్ది క్షణాలు తీసుకుని దీని గురించి మనం ఆలోచిద్దాం. నా జీవితంలో నాకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చేటువంటివి, ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేటువంటి విలువలేంటి, ఆ దారి చూపెట్టేటువంటి విలువలేంటి? బాల్యం నుంచి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగంలో పురోగతి కోసం ఏ విలువల ఆధారంగా నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను అని కాసేపు మనం అందరము ఆలోచిద్దాము. So I think you all have had enough of time. Just stop sharing the screen now. And you all can start sharing either in the chat box, and you have the chance to share orally as well. ఇప్పుడు మనకి ఏం ఆలోచనలు వచ్చాయి, మనం చాట్ బాక్స్ లో ఉన్న చెప్పండి, లేదంటే So far in life. టైప్ చేయండి. మొదట ఈ అన్నయ్య గారు చెప్తున్నారు, నిజాయితీ. నా జీవితంలో నిజాయితీ అనేటువంటి విలువ ఆధారంగా నేను ముందుకు వెళ్ళాను అని నాకు అన్నయ్య గారు చెప్తున్నారు. Unmuted as well. So Juja or Reina wants to share something about guiding principles. Or you all are typing. ఒక అక్కయ్య గారు, ప్రేమ మరియు ధైర్యము ఈ రెండిటి ఆధారంగా నేను ఎలాంటి పరిస్థితులైనా నేను ఎదుర్కొని ముందుకు వెళ్ళాను. Myself. I think that's for this exercise. Yeah, honesty with myself. In the meantime, if people want to speak, we'll give them assistance. ఇంకొక అక్కయ్య చెప్తున్నారు, ఆరోగ్యవంతమైన సుందరమైన ఆలోచనలు, పాజిటివ్ థింకింగ్ ఆధారంగా నేను జీవితంలో ముందుకు వెళ్తాను. What I have experienced in life is it is better to follow your intuition or gut feeling, because you know రెహనాకే చెప్తున్నారు, మనం ఎప్పుడూ కూడా మన మనస్సాక్షిని వినాలి. strengths and weaknesses. మన బలహీనతలు ఏంటి, విశేషతలు ఏంటి అని మనకి తెలుసు. ఇతరుల నుంచి మనం స్ఫూర్తి తీసుకోవచ్చు, It has its limitations, because కానీ అందులో కూడా హద్దులో ఉండొచ్చు. నేను కూడా గమనించుకున్నాను, they have the best interest in the mind for you.
ఇతరులు నాకు మంచి సలహానే ఇచ్చిండుండొచ్చు, guide you, but that doesn't మంచి mean గైడెన్స్ ఇచ్చారు, అది it's నాకు this పని person, చేయలేదు. I have not taken any names or anything, and that person, as you told me, don't take names and all. That person was guided, and they had the best interests for them, but it didn't work out for him or that person because their interests were different. Their capacity. ఒక్కొక్కసారి మన భావాలు వాళ్ళ భావాలు Is మన always యొక్క good. కెపాసిటీ లేకపోయినట్లయితే ఇతరుల యొక్క సలహాను మనం పాటించలేకపోతాము. When we keep our mind and intellect very clean, okay, it is కానీ నాకు better బాబా దగ్గరికి than వచ్చాక the way తెలిసింది ఏంటంటే casually మన బుద్ధిని what మనస్సుని మనం చాలా God క్లియర్ is trying to tell us. క్లియర్ గా క్లీన్ గా So ఉంచుకున్నప్పుడు that is మనకి one. పరమాత్మ యొక్క So I టచింగ్స్ used to మనకి keep my mind లభిస్తూ and ఉంటాయి. intellect clean and not కాబట్టి మన మనస్సుని మన బుద్ధిని క్లీన్ గా పెట్టుకోవాలి. గతాన్ని చెడు అనుభవాన్ని ఎక్కువగా లోపల పెట్టుకోవద్దు. ఎంత క్లీన్ గా ఉంచుకుంటే అంత మనకి యూనివర్స్ నుంచి పరమాత్మ నుంచి వచ్చే టచింగ్స్ మనం తీసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. సో అది నేను such a situation because I don't know which one to which path to take and all those things. So that's so they got feeling. Thank you. అందుకే So మన having మనస్సాక్షికి taken ఎప్పుడు మనం వినాలి అని my అక్కడ things చెప్తున్నారు. out, sharing. Thank you. I'll just take a few other sharings. If someone wants to, please raise your hand. Sister Denise is saying love and courage to change and do whatever I can set my mind to. Okay, so these are the values which you ఒక అన్నయ్య చెప్తున్నారు, జ్ఞానము, శాంతి, ప్రేమ ఈ మూడిటి ఆధారంగా నేను నా జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాను అనేసి. awareness and awakening. Okay, quite a mouthful amount of things, but yes, so many things to take care of. Dr. Mehta is saying concern for have-nots, right? So we need to also decide in life. ఇంకొకరు చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మికత యొక్క జ్ఞానమే నన్ను నా జీవితంలోకి ముందుకు తీసుకువెళ్ళింది అని. Sister Gulden, go Yes, ahead. yes. First of all, we have to have strong belief what we want to do. మన మీద మనకి నమ్మకం, ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి. ఆత్మవిశ్వాసం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఆత్మవిశ్వాసం కానీ లేకపోయినట్లయితే ఎవరెంత చెప్పినా కూడా మనం ముందుకు వెళ్ళలేకపోతాము. కాబట్టి So great. So there is something called it reminds me of one of the spiritual organization, Dada Vaswani, Sadhu Vaswani mission. The head used to say, believe and achieve. So as you rightly said, if I want to achieve, సాధు వాస్వాని గారు ఒక విషయం చెప్పేవారంట, అది కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక సంస్థ. నమ్మకం ఉంటేనే మనం ఏదైనా సాధించగలము అనేసి. and listening and trusting oneself. So balance is another quality for బ్యాలెన్స్ అంటే సమతుల్యత. అన్ని విషయాల్లోనూ బ్యాలెన్స్ ఉంచుకోవడం కూడా జీవితంలో మనం ముందుకు తీసుకుని వెళ్తుంది. Sarjeet is going on to say that when I knew the knowledge of spirituality, my life. అందరూ కూడా రకరకాల వాళ్ళ అభిప్రాయాలను తెలియచేశారు. So I think everyone wants to say more that the spiritual guidance has been a very చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక గైడెన్స్ చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది అని చాలా మంది చెప్తూ ఉన్నారు. Again, Sister Balwinder, I'll just read with bated breath your things because they're very long ones. Trust in me, him, trust in myself, follow my heart and head together. So నా మీద నాకు నమ్మకం, మనసు బుద్ధి మీద నమ్మకం, జీవితాంతం మనం ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం. ఎప్పుడు మార్పు అనేటువంటిది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ మార్పు అనేది ఒకటే స్థిరంగా ఉంటుంది, అంటే మార్పు నిరంతరం జరుగుతూ ఉంటుంది. నేను నా దృష్టి సుందరంగా ఉంటే నా ప్రపంచం సుందరంగా ఉంటుంది. నా దృష్టికోణం బాగుంటే ప్రపంచం కూడా బాగుంటుంది. ఈ విలువల ఆధారంగా నేను జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాను. Juja, you want to go ahead and speak something, or I'll just read your chat? Okay. Right, so I'll just read it right. So he's saying, I think I was negatively guided by music and energies. Okay, so there is something negative guidance also here. Purposely, అన్నయ్య గారు చెప్తున్నారు, giving us those examples of energies. నాకు తప్పు గైడెన్స్ లభించింది. Which in the end don't make too much of difference. So there's some negative guidance here. తప్పు గైడెన్స్ వల్ల నా జీవితం కూడా పాడైంది. Do you want to elaborate on these a little bit? అలాగే సలహా ఇచ్చిన
సలహా ఇచ్చిన వాళ్ళు మోసం చేయడము, తప్పుడు సలహా ఇవ్వడము, ఇది కూడా నాకు జరిగింది అని ఒక అన్నయ్య గారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో వీటి గురించి కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సలహా ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మంచి ఉద్దేశంతోనే ఇవ్వకపోవచ్చు. కొంతమంది ఇచ్చేటువంటి సలహా వల్ల మనకి లైఫ్ లో నష్టం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకి ఇది చాలా ముఖ్యం. I was looking doing like maybe too much planning and too much stuff rather than doing the actual activity. అన్నయ్య గారు చెప్తున్నారు, నాకు ప్లానింగ్ మీద ఎక్కువ సమయం స్పెండ్ చేశాను చేయాల్సిన దానికన్నా. Putting on like different types of music and like maybe just letting that like putting faith into that, or like maybe just my motivation instead of like doing. అన్నయ్య చెప్తున్నారు, తన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తున్నాడు. నేను చాలా సమయాన్ని నా లైఫ్ లో వేస్ట్ చేశాను. Just like something I guess inspiring, not inspiring but like అన్నయ్య అంటున్నారు, నేను చదువు మీద టైం స్పెండ్ చేయవలసింది, కానీ నేను చాలా సమయాన్ని వేస్ట్ చేసేసాను. సో దానివల్ల నేను అనుకున్న దానికి ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాను అని ముందుకు చెప్తున్నారు. సమయాన్ని వేస్ట్ చేశాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకొక అక్కయ్య విజయకే చెప్తున్నారు, నిజాయితీ అనేటువంటిది చాలా చాలా మంచిది, నిజాయితీయే సర్వస్వం. అన్నయ్య గారు చాలా ఆనెస్ట్ గా షేర్ చేశారు. Topic was a little bit off track, people think about principles, but nevertheless we'll just if Anu sister has written down something, then we'll just see the sharings on that. You have a couple of minutes if someone is still motivated to share orally. ఇంకా టైం ఉంది మనకి. ఏంటి వాళ్ళందరూ చెప్పిన విషయాలు ఇవి. నిజాయితీ చాలా ప్రాముఖ్యంగా అందరూ చెప్పినటువంటి విషయం. భగవంతునిపై సంపూర్ణ విశ్వాసం, ముందు చివరిలో కూడా నిజాయితీ వచ్చింది. క్లీన్ మైండ్ అండ్ క్లియర్ ఇంటెలెక్ట్, స్వచ్ఛమైన మనసు, దివ్యమైన బుద్ధి ఉండాలి. ఆధ్యాత్మికతలోకి వచ్చాకే ఆమెకి ఈ విషయాలు అర్థమయ్యాయి అని కూడా చెప్పారు. అండ్ అందరి యొక్క ఒక్కోసారి నిజాయితీగా అందరూ కూడా సలహా ఇవ్వరు, వాళ్ళని మోసం చేయొచ్చు, మన ఆలోచనని అటు ఇటు మార్చొచ్చు. అలాంటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సంకల్పాల యొక్క శక్తిని యూజ్ చేసుకోవాలి. పాజిటివ్ థాట్స్ వల్ల కూడా మనం లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్తాము. బ్రహ్మకుమారీస్ లో మనం శక్తుల గురించి చాలా నేర్పిస్తారు. జాగరూకంగా శక్తుల్ని జాగరూకం చేసుకోవడం గురించి బ్రహ్మకుమారీస్ లో చాలా చెప్తూ ఉంటారు. నేను ఏం చేయకూడదు అన్నది కూడా మనకు తెలియాలి. అది వాల్యూ అంటే సమతుల్యత ఉండాలి. లైఫ్ లో సమతుల్యత ఉండాలి, అన్ని విషయాల్లో కూడా సమతుల్యత ఉండాలి. జ్ఞానము, శాంతి, ప్రేమ, ఆధ్యాత్మికత, ఇవి ఆత్మ యొక్క కోణాలు, ముఖ్యమైన ఆధారాలు. అందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మనం అందరము మెడిటేషన్ చేద్దాం. అన్నయ్య గారు ఇప్పుడు మనందరితో కూడా గైడెన్స్ అంటే మార్గదర్శకత్వం విలువ మీద మనకి మెడిటేషన్ చేయిస్తారు. అందరూ కూడా చాలా మంచి షేరింగ్ చెప్పారు. మనకి ఎంతో మానవ చింతన బాగా జరిగింది. నన్ను నా జీవితానికి దారి చూపెట్టే విలువలు ఏంటి అని మనం చాలా ఆలోచించాం కదా. ఆ సైలెన్స్ ని ఇప్పుడు మనం లోతుగా తీసుకొని వెళ్దాము. మనకి లోపల నుంచి ఏం గైడెన్స్ లభిస్తుంది? రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ జీవితంలో చూసుకోండి ఏం గైడెన్స్ లభిస్తుంది, ఏం డైరెక్షన్స్ లభిస్తున్నాయి, బయట నుంచి ఏం లభిస్తున్నాయి మనకి డైరెక్షన్స్. ప్రాపంచిక విషయాల నుంచి మనకి ఏమాత్రం గైడెన్స్ లభిస్తుంది? చిన్నతనం నుంచి నాకు ఏమి మార్గం కనిపించింది? నా చిన్నతనం నుంచి నేను ఏ
ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో every చేశాను. moment, దేని ఆధారంగా నా జీవితాన్ని నేను ఇవాళ ఉన్న స్థితికి చేరుకున్నాను. that inner ఆ విలువలే consciousness, నాకు నిజమైన మార్గాన్ని చూపెట్టాయి. the inner voice that speaks నా to us, మనస్సాక్షి ఎలా ఉంది? నా మనస్సాక్షి నాకేం to go చెప్తోంది? deeper into that inner silence ఇంకా లోతుగా వెళ్ళండి. and check అంతరంగిక inside శాంతిని అనుభూతి చేస్తూ an చెక్ inner చేసుకోండి. voice that మీ tells you మనస్సాక్షి ఏం మాట్లాడుతుందో వినండి. what is that you value the most. మీ జీవితంలో ఏ విలువకు మీరు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు? You use when you plan out any actions, when you take నేను ఒక any పని మొదలు decision. పెట్టేటప్పుడు ఏ విలువల ఆధారంగా నేను ఆ పనిని మొదలు Let's పెడతాను? try and find out that inner voice. మీ అంతరాత్మను వినండి. You hear that? You feel total peace. You feel total అంతర్వాణి content. వెళ్ళినప్పుడు మీకు చాలా ప్రశాంతత ఉంటుంది. And that is what tells you ఎంతో సంతుష్టత లభిస్తుంది. that this is the guidance you want to take forward in your life. Do ఆ you hear విలువను that? జీవితంలో ఇంకా పెంచుకోవాలి. మీ అంతరాత్మ ఏం And చెప్తుందో as you sit in this silence within, ఈ సైలెన్స్ లో, ఈ ఏకాంతంలో guidance, the movement of the world is outside. It's not బయట disturbing ప్రపంచం ఎలాగన్నా ఉన్నా సరే that inner నా silence. సైలెన్స్ ని డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. Find that guiding star. అలాంటి పరిస్థితిలో Who అయినా is that divine? కొద్దిసేపు మనం ఇలా ఏకాంతంలో గడిపినప్పుడు ఆ పరమాత్మతో మనం కనెక్ట్ అయినప్పుడు నిస్వార్థంగా Exactly సంపూర్ణమైన ప్రేమతో పరమాత్మని మనం స్మృతి చేసినప్పుడు benefit you. మనం ఆ అంతర్వాణిని వినొచ్చు. Joy. మన మనస్సాక్షి మనకి ఏం చెప్తుందో మనం వినొచ్చు. You'll feel the presence of that star. That gentle, pure light. నార్త్ స్టార్ లాగా దారిని చూపెట్టేటువంటి Silence. మీలోనే ఉన్న ఆ శక్తిని గమనించుకోండి. Minutes to sit under the ఇప్పుడు shower అందరం of that ఏకాంతంలో కూర్చొని light. And that ఒక ప్రకాశంతో spiritual వెలుగులో guidance that it gives ఏకాంతంగా కూర్చొని ఉందాము. every moment. ఒక సెకండ్ తీసుకుని Let's కొద్ది return క్షణాలు ఈ ఏకాంతంలో back to our కూర్చొని inner silence. మీ అంతర్వాణిని వినండి. That మీ divine మనస్సాక్షికి ఏం light చెప్తుంది? guiding me, telling me something, whispering. దివ్యమైన పరమాత్మ శక్తి My inner మీకు ఏం చెప్తుంది? to take guidance throughout life. దాని నుంచి గైడెన్స్ తీసుకోండి. Okay, now slowly let's come out to the session, and with this few seconds of reflection, let's move to our next action planning exercise, for which I'll hand నెక్స్ట్ it over. మనం యాక్షన్ ప్లానింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం. Thank you, everyone. సో శృతి ఇప్పుడు మనతో యాక్షన్ ప్లానింగ్ చేయిస్తాను. Let's move to the next portion of today for today's workshop. And what we will do in this portion of the workshop is really start to plan. We ప్లాన్ మొదలు పెడదాము. so much and we discuss so much on our principles. మన విలువలు ఏంటో మనం and బాగా our అర్థం journey చేసుకున్నాం. so far. In this ఇప్పటి వరకు portion నేను of ఏ విలువల ఆధారంగా నా జీవితాన్ని ఇప్పటి వరకు తెచ్చుకున్నాను మనం చాలా plans that I would ఇప్పుడు be భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిద్దాము. onwards. ఇప్పటి నుంచి నేను ఏ విలువల్ని ధారణ చేస్తాను? Spiritual development. నా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసము Principles can take me నేను further. ఏ విలువల్ని ధారణ చేస్తాను? And ముందుకు వెళ్ళడానికి principles that I really need to hold on to. ఏ విలువల ఆధారంగా ముందుకు వెళ్ళగలను? Spiritual development. నా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ఎలా జరుగుతుందో ఆలోచిద్దాము. Focus. But this is really time for you to ఏకాగ్రతతో set plans for yourself and then ఒక ప్లాన్ వేసుకోండి. స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ కోసం నేను ఏం చేస్తానని ప్లాన్ వేసుకోండి. ఒక నిమిషంలో ఆలోచిద్దాం.
ఇప్పటి నుంచి నేను ఏ విలువల్ని పాటిస్తే నా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి జరుగుతుంది అని యాక్షన్ ప్లాన్ వేసుకుందాం మనం అందరం. If you're ready, so I'm already starting to see a lot of messages come into the chat. But again, I'd like to give an opportunity for folks to unmute and speak. It's an opportunity for us to learn from each other. అందరూ కూడా మంచిగా రిఫ్లెక్షన్ చేశారు కదా. Anyone like to get us started? ఏమైనా స్టార్ట్ చేస్తారా? Okay, I can start with the message. Yes, go ahead, Rena. Do I see your hand up? Can't make it. Yeah, Go ahead, it will be please. a determination and discipline, because when some situation comes, it is very easy to get carried దృఢత్వము, డిసిప్లిన్ away by it. So ఈ రెండు I నేను want ధారణ to చేస్తాను. ఎందుకంటే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు set పరిస్థితుల్లో the main కొట్టుకోవడం mission చాలా for us. ఈజీగా And ఉంటుంది. when కానీ we నేను choose the ధైర్యంతో path of దృఢత్వం strength, ఉన్నప్పుడు it is మనము ఏ much దారిలో easier ఉంటే ఆ and దారిలో మనం focus ముందుకు on the things which వెళ్ళగలుగుతాము. is comfortable. So, and those things ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో haunt you in the sense at చాలా every చాలా time your టెస్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, So when such things మన come, నిజాయితీని to పరీక్షిస్తూ be determined ఉంటాయి. and choose the right path. కాబట్టి అలాంటి పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు మనలో దృఢత్వం Release ఉండడం some చాలా of the చాలా role that ఇంపార్టెంట్. we have. నిజాయితీగా ఉండడం ఇంపార్టెంట్. మనం ఎందుకు ఈ మార్గాన్ని చూస్ చేసుకున్నామో మనకు గుర్తుండాలి. Determination and remembering what got you started in the first place. Very nice. దృఢత్వము, మళ్ళీ నేను ఎందుకు ఈ మార్గంలోకి వచ్చాను అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటాను. నాకు సిస్టర్ అయినా చెప్తున్నారు. I see a lot of messages around study. Manuel says study. చాలా మంది చదువు మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టారు. Says practice of avyakt signals with avyakt మురళి యొక్క to the I'm assuming the practice linked to the Murli of the day, which is again spiritual study. ఆధ్యాత్మిక చదువు మీద చాలా మంది రాస్తారు. Avyakti Parivar. I'm like, thanks. Like, practice, I'm like still in that mode. But again, goes back to studying and really the lessons and study
చదువు మీద అందరూ ఎక్కువ చెప్పారు. Manoj says, being careful and carefree, not careless about my spiritual growth and personal నిర్లక్ష్యం development. ఆలస్యం వదిలేస్తాను అని మనోజ్ అన్నయ్య చెప్తున్నారు. Michael says, be ready, take risk, decide and do it. And in the process, invite and invoke the మైకల్ spirit. అన్నయ్య గారు That's beautiful. అన్నయ్య చెప్తున్నారు, రిస్క్ తీసుకున్నా సరే ఈ మార్గం నడవాలి, Valeriane says, study and కష్టం వచ్చినట్లయితే meditation, భగవంతుని solidify సహాయం in myself, తీసుకోవాలి, and then share with others in an unlimited అది way. మెడిటేషన్ నేను ఎక్కువ చేస్తాను అని కూడా Says, చెప్తున్నారు. Pranav says, staying in the awareness of my truth, let go of the older నేను ways, నా constantly అసలైన flourish. స్వరూపంలో ఉండాలి, పాత Valeriane పద్ధతిని says, మార్చుకుంటాను, purity, నిరంతరం love, పెరగాలి peace, అనేసి my చెప్తున్నారు. spiritual guidance. పవిత్రత, Such శాంతి, ప్రేమ beautiful sharings. నా యొక్క గైడెన్స్ కి Anybody else నేను like యూజ్ to చేసుకుంటాను. unmute and share? I don't know why our old sharers, Vijay Bhai and all these are not sharing nowadays. Vijay Bhai can go ahead. He is around. I'm sure he's around. Om Shanti Bhai Ji, my dear brothers and sisters, please accept నా my ప్రియమైన అన్న love, peace and happiness. అన్నయ్యలు అక్కయ్యలు నా అందరి తరఫు నుంచి For పీస్, so లవ్ many అండ్ years with knowledge of Baba, knowledge of God, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా బాబా జ్ఞానంలో ఉన్నాను to నేను. read his worship మనందరము కూడా day, ప్రతిరోజు మురళి చదువుకోవాలి అనే అభ్యాసం అని ప్రాక్టీస్ remain connected to చేస్తున్నాము. మురళి God, చదవాలి అని power చెప్పేసి all the time. రోజు మురళి చదువుకుంటూ నిరంతరం పరమాత్మని యొక్క స్మృతిలో ఉండాలి అనేది నా లక్ష్యము. And then అంటే regularly భగవంతుడు ఏం rub చెప్తారు, నన్ను నిరంతరం మీరు స్మృతి చేసినట్లయితే మీకు ఎంతో శక్తి మీలో నిండుతుందని భగవంతుడు రోజు మురళిలో చెప్తూ ఉంటారు. energy, supreme powers, కాబట్టి మన రోజంతట్లో మన శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఎంతైతే మనం పరమాత్మ కనెక్ట్ అయి ఉంటామో అంత మనకి ప్రేమ, శాంతి, ఆనందం యొక్క శక్తులు లభిస్తూ ఉంటాయి. అవి మనం మన కోసమే కాదు ప్రపంచానికి ఇవ్వగలము. అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలి, అందరికీ కళ్యాణం జరగాలి, powerful, అందరూ శక్తివంతంగా और शक्ति और उत्साह रहे, encouragement అందరిలోనూ ఉమంగుత్సాహం ఉండాలి. to remain ఇది చాలా always అద్భుతమైనటువంటి and విషయము. enthusiastic. ఎప్పుడు ఉమంగుత్సాహాల్లో ఉండడం అనేటువంటిది చాలా విలువైన వజ్రాలు. Go on giving ఇవి joy మనకి to సక్సెస్ your ఇస్తాయి. power ఈ వైబ్రేషన్స్ ని మనం అందరికీ ఇస్తూ ఉండాలి. of a one family, the whole అప్పుడు మనకి వైవాహిక కుటుంబం అనేటువంటి భావన వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆత్మిక భావన పెరుగుతుంది, ఆత్మిక కనెక్షన్ పెరుగుతుంది. in the back of our mind, whatever we are ఇది మన మనసు. మనం ఏ పనైనా చేతితో చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ మనసుతో మాత్రం ఈ వైబ్రేషన్స్ ఇస్తూ ఉండాలి. అందుకే భగవంతుడు అంటారు, కర్మయోగిలు నిరంతర యోగిలు అనేసి అని అంటూ ఉంటారు. Lots of sharing. Thank you, Vijay. And Lara says the starting point is knowing what I have to do, where I want to go, and then focusing on getting there. Talk less, నా but భవిష్యత్తు యొక్క introvert. లక్ష్యం ఏంటి, గమ్యం ఏంటి అనేది నేను తెలుసుకోవాలి. ఇది చాలా ముఖ్యం. Beautiful. Our old friends have awakened. I think Yeah, very nice. I think we have about a minute more before I pass it back to Manoj Bhai. Would anybody else like to share? I think she's kept unmuted. Yeah, go ahead, Sister Balvinder. A brief one, 1 minute. And we Then we have Om Shantiji, good morning, everyone. I have learned now the person who speaks more, makes more noise is empty. So that's me. I'm empty inside. That's why I make more noise. So Baba is saying sweet, less. So few points I అమ్మ noticed చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ మాట్లాడండి. on WhatsApp extra group or email subscription. These are deeply నేను నా డిజిటల్ సమయాన్ని చాలా తగ్గించుకుంటాను, ఎందుకంటే కంప్యూటర్, మొబైల్ వీటి వల్ల నా శక్తి చాలా తగ్గిపోతుంది. శ్రీమతం అనుసారంగా నేర్చుకుంటాను. నేను ఎక్కువ మరణ చింతన చేస్తాను, what I'm learning. మురళి రెగ్యులర్ గా వింటాను. My external involvement from all societal event going here and there, party, blah, blah, blah. And I will keep continue self-checking where I am, where I was. Am I okay? Am I alright? అలాగే నేను అనవసరమైన నావిగేషన్స్ నాకు ఎక్కువైపోయాయి, వాటిని నేను తగ్గించుకుని బాబాయ్ మతంలో నేను నడుస్తాను, నేను ప్రయోగం చేస్తాను అని అక్కయ్య గారు చెప్పారు. డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ మనల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్తుంది.
I thought, Sinam, you had raised your hand. Would you like to share? Thank you. Yes, it was lovely to see Balvinder again. So much joy listening to her. And yeah, just make a final note, maybe I would like to share believing to achieving. That sounds quite good. And to my నేను experience, ముందు నమ్మకం పెట్టుకుంటాను, నా లక్ష్యాన్ని నేను సాధించగలను అనేటువంటి నమ్మకాన్ని నేను ముందు పెట్టుకుంటాను. to deal with the స్వయం మీద power నిగ్రహము, that we learn, మనలో ఉన్నటువంటి శక్తుల్ని వినియోగించుకోవడము, learning, becoming నిరంతరం ఒక పరమాత్మని స్మృతి చేయటము, మన చింతన పెంచుకుంటాను. and this is all I can. So just to be the spinners of the discus, chakra dance of chakra, స్వదర్శన చక్రధారి ఆత్మను అవుతాను నేను. chakra dance. Yes, thank you. Oh, lovely. It's very, very beautiful. And on that note, I think I will hand it back to Anuban. Will you be summarizing, or should I be handing it back to you, Manoj Bhai, for the next portion of the workshop? Okay, wonderful. Thank you for quickly noting everything down, Anuban. So we've got various points that came in, studies. పాయింట్స్ వచ్చినాయి. చదువు మీద బాగా ఉంది. నేను సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము వదిలేస్తాను అనేది దృఢత్వము, పరమాత్మని యొక్క స్మృతి, అలాగే అవ్యక్తి సిగ్నల్స్, అవ్యక్తి పరివారంలో వచ్చేటువంటివి నేను ఫాలో అవుతాను. ఏదైనా రిస్క్ ఉన్నా సరే ఏది తీసుకుని పరమాత్మ యొక్క తోడు పెట్టుకుని దాంట్లో ముందుకు వెళ్తాను. మెడిటేషన్ ఎక్కువ చేసుకుంటాను. అలాగే నా సత్య స్వరూపంలో నేను ఉంటూ పాత పద్ధతుల్ని వదిలేసి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాను. పవిత్రత, ఈ ప్రేమ నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక దారి దిక్సూచిస్తూ రోజు మురళి చదువుకోవడం, అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి. అలాగే అందరికీ సంతోషము, శక్తి లభించాలి. మనందరం కూడా ఒక సంతోషము, అందరూ ఉత్సాహాల్లో ఉండాలి. నేను ఏం చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఉంచుకుంటాను. తక్కువ మాట్లాడతాను, ఎక్కువ అంతర్ముఖంగా ఏ పని చేసినా బాబా తోడుతోనే ఉంటాను. ఎక్కువ మాట్లాడడం వల్ల, ఎక్కువ సోషల్ మీడియాలో ఉండడం వల్ల నా ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది. అది నేను తగ్గించుకుని నేను ముందుకు వెళ్తాను. స్వపరివర్తన, స్వచెకింగ్ అనేటువంటిది ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అంతర్ముఖతను కూడా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. నా పర్సనల్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకుంటాను. ఈ విధంగా అందరూ కూడా యాక్షన్ పాయింట్స్ రాశారు. అందరూ కూడా చాలా మంచి యాక్షన్ ప్లాన్స్ రాశారు. చాలా చాలా సంతోషం, అభినందనలు. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. For your sharings, and thank you for giving it before time. So I have a minute. So before I begin, I will just announce that there are quite a few new participants which we can see. And if చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవాళ. series and the workshops and want to get ఈ సిరీస్ లో మీరు కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి అనుకున్నట్లయితే email addresses, మీ ఈమెయిల్ అడ్రసెస్ పంపించినట్లయితే, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీ వాట్సాప్ పంపించినట్లయితే మీరు ఇందులో మీరు గ్రూప్ లో యాడ్ అవుతారు. so that we can keep giving you these మీరు మీ materials. ఈమెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నంబరు, వాట్సాప్ నంబరు మీరు అక్కయ్య కన్నా పంపించవచ్చు, చాట్ లో ఉన్న పెట్టచ్చు. ఇది అందరం కలిపి సంపాదించుకుంటున్నటువంటి జ్ఞానము. ఒక 10 మంది కలిసినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయి, ఇంకా ఎక్కువ అనుభవాలు మనం వినగలుగుతాము. కాబట్టి ఇవాళ మైక్ జార్జ్ అన్నయ్య గారు ఉన్నారు. మీకు అందరికీ కూడా మైక్ జార్జ్ అన్నయ్య గారు తెలుసు. ఆయన 16 పుస్తకాలు రాశారు. అన్నయ్య యొక్క విశేషత ఏమిటంటే అన్ని విషయాలు చాలా మంచి పవర్ పాయింట్ స్లైడ్స్ చేస్తారు. ఇవాళ ఏంటి మనకు చెప్తారో విందాము. అన్నయ్య ఇంతకు ముందు ఒకసారి మాకు చెప్పారు, దారి చూపెట్టడం అనేది చాలా లెవెల్స్ లో ఉంటుంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు ఉంటారు, టీచర్ ఉండొచ్చు, మెంటర్ ఉండొచ్చు, గురువు ఉండొచ్చు, టీచర్ ఉండొచ్చు. సో ఇలా రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి, రకరకాల లెవెల్స్ కూడా ఉన్నాయి. దీన్ని ఫెసిలిటేటర్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమి మీకు నేర్పించట్లేదు, మీలో ఉన్న భావాలను మేము బయటకు తీస్తున్నాము, దాన్ని ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాము. అన్నయ్య గారు, మైక్ జార్జ్ అన్నయ్య గారు చెప్పారు. ఏంటి అన్నయ్య గారు చెప్పారో విందాము. గైడెన్స్ అంటే ఏంటి? Lockic perspective or from an outside world perspective, all of us need guidance.
right మనకు from అందరికీ కూడా ప్రతి విషయంలో సలహా అవసరమే కదా. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ అయిన దగ్గర నుంచి ఒక ప్రొఫెషన్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మనకి ఏదో గైడెన్స్ అవసరమే కదా. ఇందులో కూడా రకరకాల లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడికైనా వెళ్దాము అనుకుంటున్నారు, ఏదైనా హాలిడేకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, అప్పుడు మనం అడుగుతాం కదా, ఇంటర్నెట్ లో చూద్దాము. కానీ ఇంటర్నెట్ అంత మంచిది కాదు, ఎందుకంటే 1,00,000 సలహాలు ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాము. కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అనేది అది బయట విషయాల గురించి తెలుసుకోవడము అనేసి. కానీ రెగ్యులర్ మెడిటేటర్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ బ్రహ్మకుమారిస్ మార్గంలోకి వస్తామో, ఫస్ట్ మనం సెంటర్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి? నేనెవరిని, నేనేమిటి, నేను ఎక్కడున్నాను, నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను, ఇదే ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. మీరు ఏ బ్రహ్మకుమారి సంస్థ కన్నా వెళ్ళండి, ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగే ప్రశ్నలు ఇవే ఉంటాయి. మీరు ఎవరు, మీరు ఏంటి, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేసి. జానకి దాది గారు ఎప్పుడు కూడా తన క్లాస్ ఇలాగే మొదలు పెట్టేవారు. ఈ 3 విషయాలతో 3 సార్లు ఓం శాంతి అని చెప్పేవారు. 3 సార్లు ఎందుకు అంటే, ఫస్ట్ ఓం శాంతి, నేను ఎవరిని అనేసి, నేను ఒక శాంతి స్వరూపాన్ని అని. రెండోది, నేను ఎవరికి చెందిన వారిని, అవినాశి తండ్రి, సుప్రీం సోల్. మూడో ఓం శాంతి, నా జీవితం యొక్క గమ్యం ఏంటి, నా జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అని చెప్పేసి. కేవలం చదువుకోవడం, పెళ్లి చేసుకోవడం, ఉద్యోగం చేయడం, పిల్లల్ని పెంచడం, ఇదేనా? లేదంటే ఇంకా దీనికన్నా ఏమైనా పర్పస్ ఉందా జీవితానికి? కాబట్టి ఆధ్యాత్మికవేత్తలుగా మనం ఈ ఆన్సర్ ని మనం తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. సో అన్నయ్య మనకి ఈ రకరకాల విషయాలు మాకు చెప్పారు. మన జీవితంలో ఏ ఏ అంశాలకి ఎవరు మనకి గమ్యం చూపిస్తాము అనేసి. మనకి నైతిక విలువలు తల్లిదండ్రుల నుంచి, టీచర్స్ నుంచి వస్తాయి. కెరియర్ కౌన్సిలర్స్ నుంచి మనకి కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాలని తెలుస్తుంది. అలాగే టీచర్స్ నుంచి మనం చాలా చదువు చేసుకుంటాము. అనారోగ్యమైనప్పుడు మనం డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం. స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక విషయాల కోసం ఆధ్యాత్మిక సంస్థలకు వెళ్తూ ఉంటాము. భగవంతుడి దగ్గరికి, గురువుల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాము. సో ఈ విధంగా జీవితంలో అనేక అంశాలకు మనకి అనేక రకాల గురువులకు వెళ్తూ ఉంటాము. చాలా మంది అనుకుంటారు భగవంతుడిని డైరెక్ట్ గా పొందలేరు, ఓ గురువు గుండానే మీరు పొందగలరు అని అంటారు. అంటే గురువు అంటే అంధకారం నుంచి వెలుగులోకి తీసుకువెళ్ళేవారు అని. కానీ బ్రహ్మకుమారిస్ లో క్లియర్ గా చెప్పేది, భగవంతుడే నిజమైన గురువు, ఆయన సుప్రీం గురువు, ఆయనే మీకు అన్ని నేర్పిస్తాడు, ఆయన నిజమైన సద్గురువు. కాబట్టి నిజమైన గురువు పరమాత్ముడు, భగవంతుడు. ఇవాళ చాలా మంచి విషయాలు మాకు తెలియజేశారు. యాక్షన్ ప్లాన్ ని మంచిగా అందరూ రాశారు. Then he gave us a few principles of spiritual guidance, and he said at the end, I remember this, about humor. He's always very humorous. I mean, suddenly he goes into a laugh. అన్నయ్య ఎప్పుడు కూడా, మైక్ జార్జ్ అన్నయ్య గారు ఎప్పుడు కూడా చాలా జోకులు వేస్తూ ఉంటారు. చాలా న్యాచురల్ గా అన్నయ్య హ్యూమర్ పెడతారు. సో అన్నయ్య అందులో ఎందుకు హ్యూమర్ అంటే, హ్యూ అంటే అమర్ అని నుంచి ఉంది. అంటే ఏంటి? అమర్ అంటే ప్రేమ అనేసి, గాడ్. హ్యూమర్ అంటే భగవంతుని ప్రేమ అనే దాని అర్థం యాక్చువల్లీ. సో హ్యూమర్ కి అంత మంచి మీనింగ్ ఉంది. కానీ మనం ఇతరుల మీద నవ్వద్దు, ఇతరులను పరిహాసం చేయడం కాదు, నిజంగా మనం ఆనందంగా ఉండడం, సంతోషంగా ఉండడం, మనం లైట్ గా తీసుకోవాలి. మన మీద కూడా మనం ఒక్కోసారి నవ్వుకోవాలి. మన మీద మనం నవ్వుకున్నప్పుడు కూడా ఒకసారి అట్మాస్ఫియర్ లైట్ అవుతుంది. అన్నయ్య మైక్ జార్జ్ అన్నయ్య గారు చెప్పిన విషయాలు ఏంటి? ఎవరికన్నా మనకి మార్గం చూపెట్టినప్పుడు వాళ్ళ వైపు నుంచి చెప్తున్నారు అంతే. ఇది చెయ్యండి అని వాళ్ళు చెప్పట్లేదు, సలహా మాత్రమే. అందరి నుంచి వినండి, కానీ మీరు ఎవరికైనా సలహా ఇచ్చారనుకోండి, సలహా ఇచ్చి వదిలేయండి, వాళ్ళని ఆలోచించుకోనివ్వండి.
మీరు ఊరికే మీ అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళ మీద రుద్దకండి. అలాగే మనకి ఎవరికైతే హై వైబ్రేషన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళ యొక్క కంపెనీ మనకి ఇష్టం. ఎందుకు మన దాదీల దగ్గర ఉండడం ఎందుకు ఇష్టం? ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, వాళ్ళ కంపెనీ నచ్చుతుంది, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు చాలా ఉన్నతంగా దివ్యంగా ఉన్న కారణంగా వాళ్ళ సాంగత్యంలో మనకు నచ్చేది. ఇది ఒక పద్ధతి, ఇది క్రియేట్ చేసి మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మనము ఒక సంఘటనలో ఉన్నప్పుడు ఆ సంఘటన యొక్క శక్తి మనల్ని మీదకి తీసుకురాగలదు. సో ఆ సంఘటనే మనకి దారి చూపెడుతుంది, కానీ ఆ సంఘటన ఎలాంటిది అనేది కూడా మనం చాలా చాలా అటెన్షన్ పెట్టాలి. అలాగని తప్పు చెప్తున్నా కూడా దాన్ని ఫాలో అవ్వడం కాదు, కానీ సంఘటనను మనం కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి. మన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు సూక్ష్మంగా మన పురుషార్థం అయిపోతుంది. సూక్ష్మ పురుషార్థం ఎక్కువ చేయాలి. అది శరీరంతో సంబంధించిన విషయం కాదు, మన యొక్క చింతనలోకి మనకి వెళ్ళడము అన్నమాట. మన ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్ళడము, మన యొక్క సూక్ష్మ విషయాల గురించి మనం తెలుసుకోవడం. సో మన పురుషార్థం రోజు రోజుకి సక్సెస్ అంటే సటిల్ గా, అంటే చాలా సూక్ష్మంగా అవుతూ ఉండాలన్నమాట. ఆత్మిక కాన్షియస్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ అలాగే ఏదో చిన్నది అచీవ్ చేయగానే నేను చాలా గ్రేట్, నేను ఎంత మంచి యోగం చేస్తున్నాను అని వెంటనే అహంకారం ఉండకూడదు. మనం ఎంత వెళ్తున్నా సరే ఇంకా దాంట్లో అచీవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, చాలా ఉంటుంది. అంటే మనం ఒక అనంతంలోకి బేహద్లోకి వెళ్ళిపోతాము. కాబట్టి మనం ఎంత మెడిటేషన్ చేసినా ఇంకా ఎక్కాల్సింది చాలా ఉంటుంది అన్నమాట. మనం ఎప్పుడు చేసే దాంట్లోనే ఉంటాము, కానీ ఉండే దాంట్లో కూడా మనము ఉండాలి అన్నమాట. Not necessarily I tell you you are a soul. As a scientist, if you want to explore this, am I really కాబట్టి మనం నేను ఎవరిని, నేను ఆత్మను వస్తుంది, కానీ నిజంగా నేను ఎలాంటి ఆత్మను ఏంటి అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఏకాంతంలో స్థిర మనసుతో ఇది ఆలోచించాలి. అప్పుడే మనం నిజాన్ని మనం గ్రహించగలం, రియలైజ్ అవ్వగలుగుతాము. కేవలం నేను ఆత్మను అని అనుకోవడం కాదు, దాన్ని ఏకాంతంలో స్థిర చిత్తంతో ఆలోచించి అనుభూతిలోకి వెళ్ళడము. ఇది ఒక ప్రాసెస్, ఏదో ఒక రోజు వచ్చేటువంటిది కాదు, నిరంతరం అభ్యాసంలోనే వస్తుంది. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్ళాలి. మైక్ జార్జ్ అన్నయ్య ఈ క్వశ్చన్లు మనల్ని ప్రశ్నించుకోమన్నారు. మన గురించి మనకి ఎంత తెలుసు, నేను ఎవరిని, నేనేంటి, నా గురించి నాకున్న అభిప్రాయం ఏంటి, నన్ను నేను ఎంత ప్రేమించుకుంటున్నాను, నన్ను నేను ఎంత మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తున్నాను. చాలా మంది నన్ను నేను ఎలా ప్రేమించుకోనని అడుగుతారు. వాళ్ళు అడగాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వే ప్రేమవి అనేసి, నువ్వే ప్రేమమూర్తి. ఎప్పుడు కూడా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, ఎప్పుడు కూడా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనద్దు, నేను ప్రేమని అని అనాలి, నేనే ప్రేమని అని అనాలి. మనల్ని మనం ప్రేమించుకోకపోతే ఇతరులను ఎలా ప్రేమిస్తాం? మనం ప్రేమ అనేటువంటిది మన ఒరిజినల్ క్వాలిటీ. కాబట్టి మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం అనేది వేరు కాదు, నేనే ప్రేమ, నా గుణమే ప్రేమ. కాబట్టి నన్ను నేను ప్రేమించుకోవడం అని సెపరేట్ గా ఏమీ లేదు. తర్వాత సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే స్వమానము, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ స్వయం మీద కంట్రోల్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆత్మవిశ్వాసము. Outside or even controlling self, it is just being your natural self esteem అంటే స్వయానికి మనం ఎంత విలువ ఇచ్చుకుంటున్నాము, నాకు నేను ఎంత విలువ ఇచ్చుకుంటున్నాము,
And lastly, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే నా మీద నాకు ఎంత కంట్రోల్ ఉంది అనేసి. what he said is to సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ give అనేటువంటిది himself a lot of conviction that yes, he can do ఆత్మవిశ్వాసం. this. ఇవి మన జీవితం యొక్క గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. Self-confidence. So please guide, I'll just the last bit of it, there were a few questions which were asked, but they weren't typed. So apologies for that. But I'll just like to end this quote which he mentioned. that అన్నయ్య if you గారు are- ఒక కోట్ చేశారు, మైక్ జార్జ్ అన్నయ్య గారు. make a suggestion. ఎవరైనా మిమ్మల్ని సలహా అడిగితే వాళ్ళు అడిగిన దానికి మాత్రమే మీరు సలహా ఇవ్వండి, That suggestion అడిగినంత is మరుకే from ఇవ్వండి. filter. That is, for example, if I am a guide, it's coming from my filter. ఎందుకంటే మనం చెప్పే అభిప్రాయం మన అనుభవం ఆధారంగా మనం చెప్తాము. అదే వాళ్ళ జీవితాల అనుభవం అని మనం చెప్పలేము. నాకన్నా చిన్నవాళ్ళు వీళ్ళు, నాకెంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని ఇలాంటి ఉద్దేశాలతో సలహా ఇవ్వద్దు. ఎందుకంటే మనం లైఫ్ లో ఉన్న పాయింట్ వేరు, వాళ్ళ లైఫ్ లో ఉన్న పాయింట్ వేరు. కాబట్టి మనం సలహా ఇచ్చి వదిలేయాలి. తర్వాత వాళ్ళని దాని గురించి ఆలోచించడానికి సమయం ఇవ్వాలి. ఆలోచించుకున్న సమయంలో వాళ్ళు రియలైజ్ చేసుకుని మీ సలహా పాటిస్తే పాటిస్తారు, లేదంటే లేదు. ఒక్కోసారి అనుకుంటుంది కదా, నేను సీనియర్, నేను మంచిదేంటో నాకు తెలుసు, వాళ్ళకి ఏంటి మంచిది, నా పిల్లలకి ఏం మంచిదో కూడా నాకే తెలుసు, నేను వాళ్ళ అమ్మ నాన్ని నాకు తెలిసినంతగా ఎవరికి తెలుసు అని ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఈ భావాన్ని కూడా మనం వదిలిపెట్టాలి. మనం సలహా ఇచ్చి వాళ్ళని ఆలోచించుకోనివ్వాలి. Yeah, she has joined. Yeah, and so welcome, Sister Valeriane. Thank you so much for joining. And before I give it to you, I would like to introduce you, because you were supposed to join us a few months ago, but that's the divine drama plan. It didn't happen. So let me introduce all our participants about you. You're joining from the land of Switzerland. And Sister Valeriane Bernard is a meditation teacher. And actually, మనకి స్విట్జర్లాండ్ నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారు. అక్కయ్య ఒక రాజయోగ టీచర్. అక్కయ్య కేవలం స్విట్జర్లాండ్ లోనే కాకుండా కోస్టరికా, చిలీ, ఫ్రాన్స్ అండ్ వాషింగ్టన్ డీసీలో అక్కయ్య సెంటర్స్ తెరవడానికి నిమిత్తం అయ్యారు. అక్కయ్య యునైటెడ్ నేషన్ జెనీవాలో కూడా మనకి రిప్రజెంటేటివ్ 2005 నుంచి. అలాగే క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా అక్కయ్య గారు టీం మెంబరు 2009 నుంచి. 1992 నుంచే ప్రకృతి పర్యావరణ గురించి ఎంతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు. ప్రకృతిని పరిరక్షించుకోవడానికి అక్కయ్య గారు 1992 నుంచే కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. దాని మీద అక్కయ్య గారు ఐక్యరాజ్య సమితిలో చాలా విశేషంగా కృషి చేశారు. అక్కయ్య గారు ఎన్నో రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. కల్చర్ ఆఫ్ పీస్ అనేటువంటి దీని మీద ఎన్నో అక్కయ్య గారు మనకి క్లాసెస్ చేస్తూ ఉంటారు. రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎన్నో మెడిటేషన్ కామెంటరీస్, ఎస్పెషల్లీ ప్రకృతిని ఎలా మనం చేసుకోవాలనే విషయం మీద మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అక్కయ్య గారు, అన్నయ్య గారు, మనోజ్ అన్నయ్య గారు వ్యాలిడీ సిస్టమ్ మీద ఒక పోయం చెప్తూ ఉన్నారు. స్విట్జర్లాండ్ సేవ చేసినటువంటి సిస్టరు సుందరమైనటువంటి ఆల్ప్స్ పర్వతాలను సుందరమైన ఆధ్యాత్మిక ధామాలుగా చేశారు. అక్కయ్య ఆల్మేటి సుప్రీం కి రైట్ హ్యాండ్. డివైన్ భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని యూజ్ చేసుకుని అక్కయ్య ఆత్మల్ని, దిబ్బగవ్వల లాంటి ఆత్మల్ని అక్కయ్య వజ్రాలుగా చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక శక్తిని తన పక్కనే పెట్టుకున్నారు. అక్కయ్య గారు ఒక అద్భుతమైన వజ్రం. అక్కయ్య యొక్క ప్రకృతి మీద చేసినటువంటి మెడిటేషన్స్ చాలా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి. సో అలాంటి అక్కయ్య మన మధ్య ఉన్నందుకు చాలా సంతోషం. So thank you so much for this very beautiful, unique introduction. For your poem is a joy. I'm actually కవిత చాలా బాగుంది. of
నేను ఇవాళ ఫ్రాన్స్ నుంచి మీతో మాట్లాడుతున్నాను. ఫ్రాన్స్ లోని స్విట్జర్లాండ్ సేవ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ నుంచి మీతో మాట్లాడుతున్నాను. గైడెన్స్ అనేటువంటిది చాలా మంచి థీమ్ ఇది. ఇది నాకు రీసెర్చ్ చేస్తుంటే నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. నన్ను నేను ఏం ప్రశ్న వేసుకున్నాను అంటే, నన్ను జీవితంలో ఏది ముందుకు తీసుకుని వెళ్తుంది అనేసి. మనల్ని ఏది ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నన్ను ఏం గైడ్ చేస్తుంది అనేది మనకి తెలిసినప్పుడు మనం మార్గాన్ని కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఆ గైడెన్స్ నచ్చకపోతే మన మార్గాన్ని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. మన కుటుంబం నుంచి మనం నేర్చుకుంటాము. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకునేది, మన మార్గంలోనే నడిచేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, సమాజం, నేను ఏ సమాజంలో ఉంటున్నానో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. ఇవి మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాల్యూస్. సో మన తల్లిదండ్రులు, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే సమాజం నుంచి మనం నేర్చుకుంటాము. ఇవి మనలో ఎంత లోతుగా నాటుకుపోతాయి అంటే మనం తెలియని కూడా తెలియదు. నేను నాటు అనుసారంగా నడుస్తున్నాను అనేది కూడా మనం ఒకసారి మనం గమనించుకోలేకపోతాం అన్నమాట. అయితే ఇది గుర్తించినంత వరకు మనం అది తప్ప రైట్ అని కూడా ఆలోచించలేకపోతాం. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనకు అలా నేర్పించారు కాబట్టి మనం నడిచేస్తాం. ఇది రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది కూడా మనం ఆలోచించుకోలేకపోతాము. కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఆధ్యాత్మికంగా నన్ను అర్థం చేసుకోవడం మొదలెడతానో నాకు తేడా తెలుస్తుంది. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నేర్పించినవి ఎంత హద్దుతో కూడుకున్నటువంటివి, నిజమైనటువంటివి ఏంటి, ఆధ్యాత్మికంగా మనకి గైడెన్స్ ఏంటి అనేది నాకు తెలిసింది. మనలో లోతుగా నాటుకుపోయిన కొన్ని భావాలు మనకు ఉంటాయి. ఆ విలువల ఆధారంగా నేను బతకాలి అనుకుంటారు. నిజాయితీ అవ్వచ్చు, అందరికి హెల్ప్ చేసేటువంటి క్వాలిటీ ఉండొచ్చు. ఇలాగా కొన్ని నైజాలు ఉంటాయి మనకి. అవి చాలా చాలా నేను వీటి ఆధారంగా నేను డిసిప్లిన్ ఆధారంగా ఉండాలి, నా లైఫ్ చాలా డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండాలి. సో ఇలాగా మనము కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుని దాని ఆధారంగా మన జీవితాన్ని మనం మరల్చుకుంటూ ఉంటాము. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగానే మనం ప్రొఫెషన్ ఎంచుకుంటాము, మన లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎంచుకుంటాము, మనం మాట్లాడే విధానము, ఇవన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా ఉంటాయి. ఎవరిలో అయితే ఆ క్వాలిటీస్ ఉంటాయో, ఏ స్థానంలో అయితే ఆ క్వాలిటీస్ ఉంటాయో మనం అక్కడే ఉండడానికి మనం ఇష్టపడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఉదాహరణకి చదువు, లాయర్ గా ఒకరు చదువుకున్నారు అనుకోండి, డాక్టర్ గా చదువుకున్నారు అనుకోండి, లేదంటే ఒక మంచి వంటవాడు, వాళ్ళ మెంటాలిటీస్ ఒక్కొక్కరిలాగా ఉంటుంది కదా. ఒక వంటవాడికి ఉండే క్వాలిటీస్ వేరు, డాక్టర్కి ఉండే క్వాలిటీస్ వేరు, లాయర్కి ఉండేటువంటి క్వాలిటీస్ వేరు. ఈ క్వాలిటీసే వాళ్ళని గైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎవరికైనా ఆధ్యాత్మిక మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినట్లయితే వాళ్ళకి ఈ 3 విషయాల గురించి కూడా చెప్పి వాళ్ళని మనం ప్రేరేపించవచ్చు. ఒక్కోసారి మనకి ఎవరి నుంచి గైడెన్స్ మనకు నచ్చదు. చూడండి, ఒక్కోసారి మన 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 చుట్టూ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి మనకు పెద్దగా ఇన్స్పిరేషన్ లభించదు. చూడండి, ఎక్కువ టీవీలో గడుపుతున్నారు అనుకోండి, ఎక్కువగా టీవీ చూడడము, ఎక్కువగా సినిమాలు చూడడము, ఎక్కువగా వేస్ట్ సమయాల్లో టైం గడపడము, ఇవి అన్ని కూడా చెడు సాంగత్యాలు కదా. ఇలాంటి సాంగత్యాల నుంచి మనము గైడెన్స్ తీసుకోకూడదు అన్నమాట. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా బుర్రలోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తాయి, బుర్రలో అది బిజీ చేసేస్తాయి అన్నమాట. సో
సో ఇలాంటి నెగటివ్ వాటి నుంచి మనము డైరెక్షన్ తీసుకోకూడదు. ఎందుకు ఇప్పుడు మనం సినిమాలో ఒకటి చూసాము, అది మన బిహేవియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. దాని ఆధారంగా మనం నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, నేను ఎవరి నుంచి సలహా తీసుకోవాలి, ఎలాంటి కంపెనీ నుంచి తీసుకోవాలి అనేది మనం అటెన్షన్ పెట్టాలి అన్నమాట. Then I think one that is very, very subtle and very important is that our own company is also మన సాంగత్యం so మన సాంగత్యమే మనకి దారి చూపెడుతూ ఉంటుంది. అంటే నాతో నేను సమయం గడపడం కూడా నాకు దారి చూపెడుతుంది. అంటే ఎలాగా, నేను ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి థాట్స్ నేను చేస్తూ ఉన్నాను, ఎలాంటి భావాలు, ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ నాకున్నాయి, దీనితో మన యొక్క భవిష్యత్తు రంగు తీర్చబడుతుంది. దీని నుంచి నేను నా ఫీలింగ్స్, నా ఎమోషన్స్ కూడా నాకు దారి చూపిస్తూ ఉంటాయి. which kind of company do I keep? So I'll give you an example. Some people have a tendency to be కొంతమంది to judgmental towards their own self, and maybe they always feel guilty, or maybe they always feel less than others. కొంతమంది వాళ్ళకి అనుకుంటారు నేనే చాలా సుప్రీం, నేను చాలా గొప్ప, నాకు అన్నీ తెలుసు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. సో అలాంటి ఆలోచనలు కానీ నాకు ఉన్నట్లయితే నేను ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడతాను, ఎలా నాకు భావన ఉంటుంది. కాబట్టి నా ఏకాంతంగా నేను ఉన్నప్పుడు నేను నాతో చేసుకునే సంభాషణ కానీ, నా భావాలు కానీ, నా ఆలోచనలు కూడా నాకు లైఫ్ లో ఒక గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట. నా ఓన్ కర్మ కూడా నన్ను గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. కర్మ ఫలం కూడా మనల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వంట చేయడం చాలా ఇష్టం అనుకోండి. మనం ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, నేను ఏం వండాలి, ఇవాళ నైట్కి ఏం వండాలి, ఈ వంట కూరగాయలు ఉన్నాయా, అవి ఉన్నాయా అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా దాని గురించి. కాబట్టి మన యొక్క కర్మ, నేను వంట ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే చాలా మంది ఇది డైలీగా మనం వింటూ ఉంటాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రాసే అలవాటు ఉందనుకోండి, మన థాట్స్ అలా ఉంటాయి, ఆ డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తూ ఉంటాయి. మన స్వయం యొక్క సంస్కారాలు, ఇది మన స్పిరిచువల్ భాషలో అంటూ ఉంటే నా సంస్కారాలు ఏంటి, ఆ సంస్కారాలు కూడా నా జీవితాన్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేసే సంస్కారం ఉంది, ఇది బాగాలేదు, అది బాగాలేదు, అది నా సంస్కారం ఉన్నట్లయితే ప్రతిదాన్ని మనం కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కోసారి మనకు తెలియకుండా కూడా మనం కంప్లైంట్ చేసేస్తూ ఉంటాము. అండ్ అలాగే కంప్లైంట్ చేసే సంస్కారం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేయడానికి ఇంకా కారణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి అర్థమైంది కదా, ఈ 10 విషయాలు మనని లైఫ్ లో గైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ మన లోపల చాలా లోతుగా పాతుకుపోయినవి అని మనకు అర్థమైంది కదా. కాబట్టి మన జీవితం యొక్క గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటనేది మనకి చాలా క్లారిటీ ఉండడం చాలా చాలా ముఖ్యం. Zoom links or that are in the company of those of us who are here are actually looking for what I would call pure guidance.
ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనకు కావాల్సిన ప్యూర్ గైడెన్స్. ప్యూర్ గైడెన్స్ అంటే అందులో స్వార్థం లేకుండా మనల్ని మ్యానిపులేట్ చేయాలనే ఉద్దేశం లేకుండా ఇచ్చేటువంటి మంచి గైడెన్స్. నేను నిజంగా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి, నాలో అచీవ్మెంట్ రావడానికి ఏంటి అనేటువంటిది గైడెన్స్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు మనకి కావాలి. ప్యూర్ గైడెన్స్ అంటే ఏంటి? నేను ఎవరి సాంగత్యంలో నేను ఉంటున్నాను, నా స్వయంతో నేను ఉన్నప్పుడు నా ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, నా ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయో మనం బాగా చెక్ చేసుకోవాలి. సో మన యొక్క నిజమైన కంపెనీ ఎవరు? ఫస్ట్ మన స్వచ్ఛమైన స్వయం, మన ప్యూర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్. రాజయోగ అభ్యాసం అక్కడే మొదలవుతుంది. ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఒక స్వచ్ఛమైన సుందరమైన అంతరంగం ఉంది, ఒక అంతరాత్మ ఉంది. దాన్ని ఆత్మనం అంటారు. సోల్ అనేటువంటిది చాలా చిన్న పదము, కానీ అది ఎంత విస్తారమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఆత్మ అవినాశి, అనంతము. కాబట్టి నేను ఆత్మని అనేటువంటి ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, నేను స్వచ్ఛమైన కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు, నేను ఆత్మని అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, నేను నాలో ఉన్నటువంటి దివ్యతను నేను యాక్సెప్ట్ చేయగలను. నాలో ఎలాంటి దివ్య గుణాలు ఉన్నాయో నాకు తెలుస్తాయి. కర్మ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, నన్ను ముందుకు ఏంటి తీసుకుని వెళ్తుంది, నేను ఏ చేతనంలో నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను, నా కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఉంది. మెడిటేషన్ యొక్క లాభాలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అంతా మనం సమయాన్ని గడుపుతున్నప్పుడు మెడిటేషన్లో మనం పరమాత్మని మనం స్మృతిలో ఉంచుకున్నప్పుడు, మన స్వయంలో మన అంతరాత్మతో మనం కనెక్ట్ అయినప్పుడు కూడా అది మెడిటేషన్. అలాగే మనకి గుణాలు ఏంటి? ఐ యామ్ లవ్, నేనే ప్రేమని కేవలం గుర్తు తెలుసుకోవడం కాదు, దానికి అనుభూతిలో ఉండడము. ఆ అనుభూతి అనేటువంటిది మన మీద మనకి చాలా మంచి ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది చూపెడుతుంది. కేవలం మనము ఆలోచించడం కాదు, కేవలం నేను ఏంటి అని ఆలోచించడం కాదు, ఆ ప్రేమ యొక్క ఫీలింగ్ ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. మనం ఆత్మిక స్వరూపం ఏదో అది మన జీవాధారం. అందులోనే శాంతి ఉంది, సుఖం ఉంది, ప్రేమ ఉంది, ఆనందం ఉంది. ఇలాంటి దివ్య గుణాలు మనలోనే ఉన్నాయి. ఎంతెంతగా మనం స్మృతిలో ఉంటే అంతంతగా ఈ గుణాలు మనలో ఉద్భవిస్తాయి. ఎంతో మనకి లాభాన్ని తీసుకుని వస్తాయి. మెడిటేషన్ అంటే ఇంకొకలా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
మనతో మనం సమయం గడుపుకోవడం కూడా మెడిటేషన్. Then one of the very important thing in Raj Yoga, as రాజయోగాలో ఇంకోటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది aware of, Raja means king. రాజా అంటే కింగ్. One very important pure guidance is the guidance of self-sovereignty. కాబట్టి స్వరాజ్య అధికారి అంటే నా మీద నేను రాజులాగా ఉండడము. That is actually the king of everything else about me. The body, the relationships, the past, the present, the future, పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఫ్యూచర్, నా కనెక్షన్స్, నా ఇంటరాక్షన్స్, నా కర్మ, రకరకాలవి మన మీద ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మన మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం సెల్ఫ్ సావరెంటీ అనేటువంటి సీట్ మీద కూర్చోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి అంటే నేను స్వరాజ్య అధికారిని, నా గతం మీద, నా భావాల మీద, వీటన్నిటి మీద నేను చాలా దృఢంగా ఉండడం చాలా చాలా ముఖ్యం. దీనికి మనం చాలా చాలా ఎఫర్ట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. దీని మీద మనం ప్రత్యేకంగా గమనించాలి. నేను ఆత్మను. In a sense, self-sovereignty means we have the choice also. అది స్వరాజ్య అధికారము అంటే నాకు చాయిస్ ఉంది. Being the self-sovereign. So what's happening is that స్వరాజ్య అధికారి ఆత్మ తన మీద తన రాజులాగా ఉంటుంది. I am not awake and aware and attentive, I can very well slip into the old habits. నేను స్వరాజ్య అధికారిగా ఉండకపోయినట్లయితే నిన్న పాత అలవాట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. పాత అలవాట్లలోకి వెళ్ళిపోయాము అంటే మళ్ళీ ఆ పాత అలవాట్లే మనల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. నేను ఆత్మను అనేటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు ఆత్మలోని గుణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనల్ని గైడ్ చేస్తాయి. ఆత్మలో ఉన్న గుణాలు ఏంటి? శాంతి, సుఖము, ప్రేమ, ఆనందము, పవిత్రత, ఇవి మనల్ని గైడ్ చేస్తాయి. కనుక మనం మర్చిపోయాము అంటే మళ్ళీ మనం పాత అలవాట్లలోకి మనము వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. Another point that I thought was really important is the importance of the pure spiritual knowledge. అలాగే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క ప్రాధాన్యత తెలుసుకోవడం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Or you could also speak of the pure wisdom. Because అంటే నిజమైనటువంటి జ్ఞానము. in my intellect awake, what will happen is that I will realize and I will be able to make the shift. I will see and I will be able to change. So, and I think that knowledge or the spiritual wisdom is also like, when you're drawing, you're drawing and you have స్పిరిచువల్ విజ్డమ్, స్పిరిచువల్ జ్ఞానం అనేటువంటిది మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి, చిన్నతనంలో మనకి పెయింటింగ్ చేయమంటూ ఉంటారు కదా. చూడండి, చిన్నపిల్లలకి పెయింటింగ్ ఎలా నేర్పిస్తారు? వాళ్ళకి ఒక డ్రాయింగ్ బుక్ ఇస్తారు. డ్రాయింగ్ బుక్ ఇచ్చి మీరు జస్ట్ కలర్స్ నింపండి అని అంటారు కదా. అలాగే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేటువంటిది ఏంటి అంటే బొమ్మ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, అది నేను ఆత్మను అనేటువంటిది ఆ బొమ్మ. కానీ ఆ బొమ్మలోకి నేను ఏ రంగులు కావాలంటే ఆ బొమ్మలు నేను నింపుకోగలను అన్నమాట. ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు, ఎలా రంగు వేయాలి, ఏంటి అనేది కూడా మనకి తెలియాలన్నమాట. of activity. But when you feel that everything
is clear. You just have to add the color of your company, the color of your virtues, the color of silence, the color of love, Um, the color. సో అందులో మనకి ఏం కలర్స్ నింపుకోవాలి? జీవితం అనేటువంటి ఈ పిక్చర్ లో మనం ప్రేమ, సుఖము, శాంతి, ఆనందం అనేలాగా రకరకాల కలర్స్ మనం నింపుకోవచ్చు. Into bringing benefit. This is the best, highest guidance. You know, one of the name for God is Shiva, and one of the meaning is Shiva is benefactor. భగవంతునికి ఒక పేరు శివ. శివ అంటేనే కళ్యాణకారి అనేసి. I want the best for everyone around us, for Mother Nature, for the people, for the planet, for the future, for the, you know, you are in such a benevolent stage. And I think wisdom is the guide to make that happen. Then the other thing I was recording in progress. Of course, is the best guide of all is the purest guide of all. మన అందరికన్నా బెస్ట్ గైడ్ ఎవరు? పరమాత్ముడు. పరమాత్ముడు, భగవంతుడు, ఈయనే మనకి నిజమైనటువంటి గైడ్. This is also something that requires wisdom, because many people love God so much they put him everywhere. Many people are in the West, for instance, so afraid of God that they don't want to face God because they're afraid that he might judge them. చాలా మంది భగవంతుడు అంటే భయపడతారు. సో భగవంతుడిని మనం కొంతమంది యాక్సెప్ట్ చేయరు, కానీ భగవంతుడు అనేటువంటి విషయం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అని చాలా శక్తివంతమైనటువంటి దయాసాగరుడైన పరమాత్మను అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఆత్మ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఎప్పుడు నిరంతరమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపం. యాక్చువల్లీ ఆత్మలో మలినం అనేటువంటిది లేదు, ఆత్మలో అంధకారం అనేటువంటిది లేదు. And the more I am able to feel that I am in a space where I can experience this beautiful being, then I can also, by contagion, you know, it's like Par contagion. तो मैं contagious भी हो सकती हूँ, like हमें मेरे से. Contagious means that Contagieux. if you have a cold, I catch a cold. Si vous avez un rhume, par exemple, l'autre peut l'attraper. Mais on t'entend en français là. Je sais pas ce Estou qui s'est agora a passé. ouvir várias traduções ao mesmo tempo, em simultâneo. Brother Manoj, I think all the translators coming on. I'm so sorry. There is some technical problem, I think, because all the translators are heard suddenly. Shall we stop for a moment to reflect? I think we'll just stop for a moment. Yeah. Sister Anu, are you there? You want to just see what's the... Yeah, I'm just checking, so it'll be okay right now. Says in Hindi, English. Okay. It should work now. Let's see. Okay. Yeah, you can carry on. Sorry. It's fine. It's no problem. I'm often a translator, so I really feel for my brothers and sisters who are translating. So, merci beaucoup. Muito obrigado. Muchas gracias for your work. So, okay. For me, when you cannot think about the topic of guidance without thinking of God as the guide, God as the supreme guru. And of course, I mean, now that I'm saying guru, it's a word that's a Hindi word.
Maybe it's something I should have spoken about at the beginning, but maybe we'll come back on it later. So God is completely pure. So what does that mean? For me, it means that he's like an ocean, endless ocean of love. But not only is the soul a complete ocean of love, but I can experience this absolute, continuous, unending, wonderful love. But also the love that I experience in God when I'm sitting contemplating in meditation, the love that is there, it will awaken in me and re-strengthen in me, empower in me my own power of love. So that's what I was saying just before we started having our languages. It's contagious because it's completely, it's a complete connection. You know, how could I tell you that the image that comes to me is that, you know, if you are with a being that is so loving and you're experiencing this love, your heart becomes full and you are becoming aware of your own nature of love. And it just is flowing out of you completely naturally, at least for the time of the meditation. And so this nature of God is an amazing nature. So meditation in that sense means exposing myself to the different virtues of God, of the Supreme Soul, and really letting this energy penetrate me. And the amazing reality of this completely pure energy is that it will also cleanse you. It's a purifying energy, like fire. You know, you whatever has to be burnt in that connection, through that connection, will be burnt away. So this is really something so essential, to be exposing myself to his pure presence. And there are many attributes or virtues you can think about. The essential ones for me are purity, of course, love, light, absolute peace. There's not a corner, there's not a single thought in God's mind that's not peaceful. And again, as a human being, we are constantly exposed to peacelessness. We are constantly exposed to limits. So meeting only one being that's unlimited is something that is so healthy and so empowering. One other quality that I find essential is beauty. God is ever beautiful, ever beautiful. And this quality of beauty also allows you to be so grateful and to allow beauty to become like your main dharma, your main principle when you go into action and relationships afterwards. And then earlier on, I was speaking about, you know, how the company of my thoughts guide me.
and they are constantly there, and they're almost invisible. We think about 60,000 to 100,000 thoughts a day. So you can imagine the quantity of thoughts that you have in just a minute is amazing. But when you learn the art of meditating, you enter a realm where the level of your thoughts become so healthy, so pure, so much of a good quality, so much of fruitful. And this is something that is really not only enjoyable, but such a deep, deep learning for the soul. And then one of the things that is important is that we are beings that need company, some more than others, but I think those people who have very close connection with the Supreme Being have the capacity of having their inner conversation, because that's one of the things that is happening with us human beings. Even if we're not in this pure guidance, we are keeping a constant conversation. We are really chatterboxes, talking to ourselves, to the color of the clothes this person is wearing, the time it is now. You know, it's like we are constant actors. And learning to keep the company of such a pure being makes whatever is not pure quality irrelevant. So if it has become irrelevant, you're not going to talk about it, you know, with this being. So having the art of keeping company, the company of this most beautiful soul, means that your standards, your inner standards of conversations are also going to rise to a level of purity and depth that is unique. So this natural company allows you very naturally to go beyond the influence of all things that you have been experiencing as a person who's been suffering, who's been in turmoil, who's been exposed to negativity, to injustice. You know, all these things are like gravitation. They pull you back and they pull you down. But the more you learn the art of experiencing this beautiful energy and have and keep this beautiful company, the more it will help you lift yourself up from the pain of doubting, from the pain of lack of self-esteem. You know, naturally you will be first able to identify it, so to have awareness of what's happening. And then you'll also be able to create inside of you spaces of no shadow, spaces of light. And also, one of the important things to consider is that one of the great quality of the Supreme Soul is that he is karmatit, meaning we are people of karma. We've accomplished many actions. We've been brought up in a world of action. And we have accomplished many actions that were quite limited or quite not so positive, that were the result of bad habits, of limited education. But when you start having this connection with the Supreme Soul, this soul is completely karmatic. So
having never been exposed to this, you naturally in your conversations will not have him exposed to it. I'll give you an example. If you're talking with a little child, you're not going to talk about the complexity of economic difficulties that you have in your life, because you know the little child is completely beyond that. He will have no understanding about this. Equally, if you talk like I speak very little Hindi, so forget about me speaking to you in Hindi about the complexity of the UN and climate change, because I don't have the language. I just don't have the language. So I will not be able to go there. But equally, if I'm talking with someone who doesn't have that knowledge, even in French or English, which are natural languages to me, I will not be able to, I will naturally keep it as deep and at the same time simple language as I can. So likewise, if you talk with the Supreme Soul naturally and constantly, you will learn the art of thinking and speaking positively. And not positively like the glass is half full or, oh, you should never say bad words. No, positively in the sense that you will look for the outcome, you look for the solution, you look for the way out, you look for the learning process in whatever happens. And then also, I find one very important thing that the company of the Supreme Soul gives you in terms of guidance is that this soul naturally lives in a space of silence, in a space of light. We in the Brahma Kumaris often call this realm Paramdam, or the soul world, or the world of silence, Nirvana, beyond sound. So having the possibility of going beyond sound brings memories that are deep, deep, deeply ingrained in the soul and that are original to the soul, which are the memories of my inner stage of silence. And this is so important because this is something all souls share. You know, we are all different and we are all equal. This is a paradox, a very sweet one. But in terms of experiencing the soul world, the nirvana, we are all equal. We were all being exposed to this, our home. And so I think that it is so important to the gift of the company of God. And then one of the other things that I find is that, you know, the guide is the guru. The kind of guidance the Supreme Soul gives is very, very sweet, very, very respectful. And it is not something that's going to be overpowering you. And that's also the very important contrast with human gurus. Human gurus have a tendency to impress, have a tendency to make you feel less, to, sorry, somebody's trying to call me, I'm going to just hang up. So I think that this is also something wonderful that we can learn from the Supreme Soul, the art of actually being with the most beautiful soul of all. So I don't know how you want to do this, Brother Manoj.
do you want us to have some meditation now? And do you want us to have a bit of question and answer? Or would you like me to press the button and go on talking for a little while longer? Yeah, so that's fine. Your time is up, actually. Sorry, I mean, Okay. the sense, yeah. So we'll take a few questions, just a couple of them, and then we'll go in the meditation mode at the end. Yeah, so a question was about when you go to the climate change conferences and even at Geneva, the UN, where you represent the Brahma Kumaris, so you go to an audience which is totally Western, very scientific minded. So how do you guide them to enter into spirituality, and how do you explain them the connection of that, how the internal turmoil which is created in the human being is directly responsible for the external turmoil outside? So can you just elaborate that? How do you guide? Thank you for this very interesting question. First, you know, when you are at the UN, you're not supposed to convert anyone, right? So what's important is create very good relationships so that you can have deep conversations. So when you have deep conversations, you can actually then have deep exchanges of and share, and people want to hear what you think. Otherwise, at the UN, we also are organizing talks within the UN. We have the possibility of organizing what they call side events. And in these side events, you are encouraged to actually also invite other people from other organizations. You don't give talks like we did just now, you know, one person sitting for 45 minutes, just talking. At the UN, they think always in terms of expertise. So what expertise are you bringing? And in a sense, having knowledge is an expertise, but you have to share how this impacts. So for instance, I tell the story of yogic farming. I've also worked a lot trying to bring all the different religions working on climate change together. So then we can have very deep and colorful side events where we bring the different faiths together to share the impact of consciousness, lifestyle, habits onto the planet. And the UN is a place where everybody is very, very busy. So one of the work that is that we do is called advocacy. And to do advocacy, you also need to find ways to think deeply about the agenda of the UN, the agenda of the climate change, the political agenda. And you have to think how this is connected with spirituality and bring it together. So you really need to do homeworks to do that. You need to do your thinking homeworks with Baba. Did I answer your question, brother? Manoj? Yes, perfect. Yes, yes, you did answer the question. Thank you. So I'll just take the last question in the interest of time. A person is asking in the chat box that he has started meditation of late, maybe a few months. And the moment he sits to meditate, his thoughts, I mean, they just go wandering. So I am really fed up of this, and I just get up and start doing something else because my mind wanders more when I sit to meditate. So how do you guide him for a spiritual lifestyle? Well, thank you for this very sincere question. I think that if you want to meditate, it's because you know it's good for you, right? And so you're getting frustrated because it's not that simple. You can't press on the button and then boom, meditation. So what you could do is prepare your meditations. It's like before you meditate, start thinking, why
do I want to meditate? What would I want to obtain? Do I want to experience peace? Do I want to give peace? Do I want to experience the beauty of God? Do I want to understand my own self? So in that sense, you start the dialogue. Because as I was saying, we are having constant conversation, and your conversation seems to be, I don't like trying to meditate and my thoughts don't obey. So you go into the wrong track, because if the further you go into that track, the more frustrated and the more difficult it is going to be. So reverse, go back within, say, I really want to experience this, this and that, obtain this, understand this. So in that way, you're starting to tune in your mind in the right way and your heart in the right way. And so it will be easier, in my experience, to fly, to go there. And if you need to go make yourself coffee or a tea, do that. Sure. Thank you. Very practical tips to make your meditation powerful. Thanks a lot. And now I would request, so our time is going fast, I'll request our seniors who are there with us, Dr. Ashok Mehta and Sister Claudia, to propose the vote of thanks. Over to you both. Didn't you want a meditation? Yeah, sorry. So we'll have it at the end after they propose the vote of thanks. Thank you, Sister Valeriane. I have not had the privilege to meet you, but I enjoyed listening to your beautiful views on guidance, and especially the guidance from the Supreme. I think all of us are guided by only one, and that's the ultimate. So thank you very much for sharing your thoughts. We really enjoyed listening to your deeply, I would say, deeply thought about concepts of the guidance from the Supreme. Thank you very much. Very kind of you. Very much, Ashok. Oh, Shanti, good morning, Valerie. So it's yes. Also, I did not meet you. That I met you in Madhuban, but not personally. But it was a pleasure to hear you speaking today, and I think it was also very nice to when you explain about your work at UN. I like to thank you for representing us over there, and is a very, I would say, not easy work. You have to be very careful what you are saying, doing. So I just like to thank you for being there for us. But also, I think that early morning hours, and we can get some guidance very easy from the Supreme Soul. That's why the very early morning hours is so important in our life. So when we start learning how to meditate and give ourselves to that early morning hours, always guidance come from, and it's usually is very straightforward, and it's help us so much in our life. So thank you for being with us. Thank you for all your guidance and points. So see you again. Thank you very much, Claudia. Thank you, both of you. And before we jump into the meditation with Sister Valeriane, let me just quickly do the announcements first. And Sister Anu, be ready for the photograph. As all of you know, we have been speaking a lot about the Guru. So we have these 4 relationships which I want you all to explore. We have actually covered the 3. I mean, we should be actually very honest with the Guru. Honesty is done. With the teacher, we should be disciplined. That has been covered already. With the Father, the Supreme Father, we should be obedient. We've already done that. And one remains is loyalty. So that's the next one. So loyalty usually is with the companion. We say the sergeant, the companion, or the consort. So in Hindi, we also say Wafadari. Rather in Urdu, it's Wafadari. And we have a beautiful conversation with our 2 senior Rajogis. That's the next on the list, next weekend, Saturday. Sister Judy Johnson and Brother Bill Simo. Both of them shall be speaking on loyalty. And as always, the next, after that, the workshop, we have another new speaker with us, Sister Carolyn Fraud from Germany.
Again, it will be on Saturday, 26th August, and we'll be sending you all the invitations soon. And as always, the next value, as I said, is on loyalty. And we usually complete the month, the last Sunday of the month. We'll be having the silence retreat as always on loyalty. And again, we are very pleased that it's the month of our senior Dadi Prakashmani, who had left the body on 25th of August. So it coincides very much with that. And today's episode, also today's workshop, sorry, also is dedicated to her. She was Dadi Kumarka. Kumarka in the sense youth, a youthful soul she was at heart, and that's the reason her name was that. So this is the elegant calendar we'll be sending you soon. If there are new participants, I would want to remind you all to send your email addresses and WhatsApp numbers so that we can send you these details. And that's our websites and the emails. Feel free to reach out, and all these are recorded on YouTube. You can find them, the workshops on this omshanti.tk/workshops, and the episodes on the playlist as mentioned. So with this, I'll just stop sharing the screen now. And before we go into the meditation mode, usually people have, Sister Valeriane, they have a request that they want to be photographed with the speaker. So we'll just take a photograph with you, and then I just wanted to say also that when I was in India for the first time in 86, I met Dadi Kumarka. I spent quite a bit of time with her. And I understood that it was a name that was given to her with a lot of love, because she was a woman, a girl when she started, but she always was like a boy also, you know, not to her gender, but into the position of being a full heir with all rights. So I just was remembering her when you said that. Thank you for reminding. Yeah, and also because today's 12th August is the International Youth Day. So we're having a lot of programs in India all over. It coincides with our workshop as well. The youth need guidance. So it coincides with that. And also Dadi's month. Yeah, so Sister Anu, over to you quickly for the photograph. Yeah. Yes, everyone, please switch on your video. Still, if you are deciding, please, this is the time. This is the time. More cameras on? No? I got it. Thank you so much. So we'll now go in the meditation mode, and we'll just take silence. So you want some meditation music to be played, Sister? Or... I like silence. Okay, Thank you very much, Melissa. So I would like to invite all of you to sit comfortably and breathe in the very beautiful air that Mother Nature is creating for us. This is nectar in our bodies and lungs alive. And I feel so grateful. And now I become aware of the spirit that I am. This beautiful, sparkling light, the spark of awareness, unlimited and eternal. And I feel again so grateful for this incredible power and beauty and love that there is inside, embedded in my potential. It is always there. And in silence, I can allow this potential to come alive, to flourish. And my heart feels comfortable and happy about the experience and knowledge
of who I am. And now in silence, this beautiful being that I am aware I am in potential directs her glance towards the Supreme Soul, the ever beautiful one, the ever generous, loving, peaceful one. And I open myself to the experience of this extremely pure, warm, and embracing ocean of love and life. I am flowing in this ocean. I am being embraced by the rays of love, embraced by the most beautiful being. And my heart is dancing. I feel that the quality of being a loving, constantly loving soul is becoming awake and natural in this moment. I am the companion of the most beautiful one. And my beauty is awakened. And whenever I want, I can go back to this amazing love of mine and spread this rays of love onto the trees and the leaves, the flowers and the fruits, the water, the rivers and the ocean, the birds. And I can feel this brushing paintbrush that God has given me, stroking the souls of my brothers and sisters, allowing them to be cleansed, pure, and free in their mind, even if only for a Om Shanti. Thank you so much once again, Sister Valeriane, and also immense gratitude to all the facilitators, translators, and the recorders, and of course, all the online participants, without which the workshop wouldn't be possible. Thank you. Thank you so much. Goodbye, everybody. Thank you for your attention, and thanks a lot for the invitation and this beautiful program to all the souls that make it possible. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone.